السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختبرنا لهذا اليوم يحمل عنوان Redox Reaction and Assay of Copper Sulphate. راح نبدي ديما بالOxidation reduction أو ما يسمى قلنا بالRedox Reaction. What is the Redox Reaction? Redox Reaction من اسمه Redox اللي هو عبارة عن مختصر two reactions اللي هو Reduction and Oxidation. أوكي. هذا الشيء يتضمن الريدوكس reaction يتضمن involve the transfer of electron between species. Okay. And يعني نوعا ما هو يشبه الacid base reaction. Okay. So that's two reactions occur. Two reaction reduction and oxidation occur simultaneously. Okay. And that is cannot be an oxidative reaction يحدث بدون ما يرافقه شنو معنى؟ بدون ما يرافقه ال reduction reaction. So if the oxidation alone and the reduction alone يعني إذا الأكسيديشن حدثت وحدها and ال reduction حدث لوحده في التفاعل راح يسموه إيش؟ راح يسموه half reaction. Because ليش half reaction? Because the two half reaction always occur together to form the whole reactions. Okay. So in redox reaction, when a species is oxidized and another species is reduced. هذه قاعدة عامة يعني واحد من الرياكتنت اللي يتفاعل لازم يحصل ب oxidation and another will be reduced. Okay. So بصورة عامة شنو الأكسيديشن وشنو الريدكشن؟ احنا قلنا كأكسيديشن ريدكشن هي عبارة عن أو ريدوكس رياكشن هو انتقال الإلكترونات. زين. So شنو أكسيديشن وشنو ريدكشن معناها؟ الأكسيديشن اللي معروف عنه هو عبارة عن is the loss of electron أو زيادة بمن بالoxidation state by a molecule, atom or ions. الأكسيديشن يصير عندي lose of electrons بالمقابل ممكن نعتبره هو gain of oxygen يعني تتأكسد المادة فبالتالي تأخذ شنو؟ تأخذ الأكسجين تربح أكسجين. and reduction معناه هو شنو؟ معناه is the gain of electrons أو decrease بالoxidation state. okay by molecule, atom or ions. معناه انه ايش يصير هنا؟ دا ياخذ هيدروجين هالحالة بالاكسيديشن ينضاف له هيدروجين وتنزال شنو؟ and removal of oxygen أو lose of oxygen. So كمثال على الأكسيديشن قلنا هي lose of electrons. عندي المغنيسيوم. المغنيسيوم بالحالة الطبيعية يحتوي على 12 electrons. So when it is oxidized to magnesium oxide MgO يفقد 2 electrons حتى يكون لي الأيون مغنيسيوم plus 2. بينما الريدكشن قلنا gain of electron مقابلها removal of oxygen. So الأكسجين هنا بحالة الأكسجين gas is reduced to hydrogen peroxide. هاي كمثال على reduction. ما يتحول لهيدروجين بيروكسيد. هنا الأكسجين هي إذا شقد إذا 8 إلكترون. إحنا هنا gain of electron راح تكتسب شنو؟ تكتسب 9 إلكترون لكل أكسجين وين يعني راح يربح هنا عندي شنو يربح 9 إلكترون لكل أكسجين حتى إيش يكون لي؟ يكون لي البيروكسيد أيون. هذه أمثلة على simple example reaction. هذا الأكسيديشن and reduction reaction يحتاج إلى ما يسمى بالoxidizing and reducing agents. أوكي؟ So أو كل خلينا نقول إحنا قلنا هي عبارة من redox reaction هو عبارة عن تفاعل transfer يحدث this reaction يحدث transfer of electrons. هذا الانتقال ما بين الإلكترونات راح يتم بين two species مثلا. فهاي ال two species واحد منهم راح نعتبره reducing agent والآخر أعتبره is oxidizing agent. So what is the
oxidizing agent، يعني متى أعتبر هذا species is oxidizing agent ومتى أعتبره is reducing agent. أعتبر species is oxidizing agent when this chemical species cause the other reactant in redox reaction to be oxidized. يعني معنى آخر إنه هو substance that have the ability to oxidize other substance. Okay? To be oxidative or oxidizing. فيعتبرها oxidizing agent. And it زين هذه oxidizing agent ايش راح يصير لها بالضبط؟ راح يصير لها شنو؟ It always reduced in the process، يعني راح يصير لها شنو reduction، راح يصير لها reduction للoxidizing agent. زين بالمقابل reducing agent، okay، reducing agent شنو معناها؟ هي species that cause the كتوضيح reduction reaction أو redox reaction عندي شنو يعني؟ عندي two species أو two compounds A and B. A و B راح يدخلن تفاعل redox reaction. So الكومباوند A إيش راح يصير بيه؟ الكومباوند A راح يعاني من oxidation، يعني شنو؟ فقدان التو الكترونز الموجودات على اليمين، الموجودات على الغلاف الخارجي مالته، الموجودات عنده. أوكي؟ بفعل منو؟ بفعل الكومباوند B. إذن فبالتالي هاي التو الكترونز منو راح يكتسبها؟ اللي فقدها الكومباوند A راح يكتسبها الكومباوند B. إذن معناه إنه الكومباوند B دخل أو العفو كان التفاعل عليه هو تفاعل الريدكشن. ليش؟ لأنه gain of الكترون صار عنده. يعني معناه إنه الكومباوند A is oxidized while compound B is reduced. أوكي؟ So الكومباوند A اشتغل كشنو بهالحالة كreducing agent بالنسبة للكومباوند B، وكومباوند B is أو كان oxidizing agent for compound A. أوكي؟ So إذن هالطريقة راح تتم عملية أو تفاعل الريدوكس reaction. So راح نستفاد من الريدوكس reaction in the titration المسمى بالريدوكس titration. من المعروف إنه ال quantitative chemical analysis classical chemical analysis يقسم إلى titration and gravimetric. So التايتريشن أيضا بشنو؟ many types اللي هي الريدوكس، الكومبلكسومتريك titration، precipitation titration and acid base titration. وتعرفنا على acid base titration سابقا. اليوم المهم عندي هو شنو هو الريدوكس titration. الريدوكس titration أيضا يقسم حسب شنو؟ حسب الرياجنتس المستخدمة. أوكي؟ أي حسب الأوكسيدايزنج ايجنت المستخدم فيه. أكو titration يتضمن involving iodine، أكو dichromatic dichromatic titration and permanganate titration اللي هي طبعا كل وحدة أكو reagent، يعني كل titration اللي يدخل الريدوكس reaction فيه كأساس for this type of titration راح شنو إلى reagent معينة. So احنا اللي يهمنا هسه خلينا ناخذ هذا titration involving iodine. أيضا راح يقسم المن إلى iodometry and iodimetry titration. أوكي؟ ولكل منها أيضا خلينا نقول إنه إلها specific properties specific reactions. and الايودومتري هو هذا اللي راح يهمنا، اللي راح استفاد من عنده في in our lab اللي راح يتضمن الايودومتريك titration of copper، يعني is based الكبر هنا الأسي of copper sulphate is based. So what are the agents used in redox titration؟ يعني شنو هي نوع الأوكسيدايزنج agent؟ احنا سبق ان شفنا بالفيجر السابق او بالتقسيم السابق انه titration الريدوكس titration تقسم الى انواع. هاي الانواع شلون قسمت؟ قسمت حسب الاوكسيدايزنج ايجنت، حسب الرياجنتس اللي يستخدم. فقسمناها الى permanganometry titration
ليش؟ لأنه بدنا نستخدم بوتاسيوم بيرمنجانات KMnO4 كأوكسيدايزنج ايجنت. إذا اعتبرناه سيريمتري فإذا إحنا نستخدم أما سيريك سلفيت أو سيريك أمونيوم سلفيت. إذا استخدمنا الأوكسيدايزنج ايجنت K2CR2O7 بوتاسيوم دايكروميت فإذا هو من النوع الدايكرومتري تايتريشن. بوتاسيوم بروميت KBRO3 فهو بروما تايمتري تايتريشن. وإذا استخدمنا بوتاسيوم أيوديت KiO3 فيسمى بالأيودا تايمتري. أما إذا استخدمنا أيودين I2 فيسمى أما أيودايمتري أو أيودومتري، وهذا يعتمد هسه راح نشوفه شلون راح ليش نستخدم الأيودين as oxidizing agent. عندي two types of titration. إذا المهم عندي في هذا التفاعل أو في هذا الأساي of copper sulfate هو استخدام أو هو النوع من أنواع التايتريشن اللي نستخدم به الأيودين I2 as agent used in the redox titration. These types of redox titration. So the most important type of redox titration اليوم هو الأيودين أو الأيودايمتري and الأيودومتري. These two types of reaction إنه أو of titration راح يحدث بيهن شنو؟ راح يحدث بيهن أما consume or produce of the iodine, and this titration is widely used in the quantitatively analysis of pharmaceutical products. So, what are the difference between iodimetry and الأيودومتري؟ الأيودايمتري هو معناه إيش؟ معناه إنه the titration involve the free iodine. معنى إنه هو يتضمن direct estimation يعني direct determination of iodine with using of titrant اللي هو sodium thiosulfate solution. Now concentration of sodium thiosulfate solution يعني معناه إنه هذا يستخدم كستاندرد solution. While الأيودومتري يعتبر is the indirect titration أو indirect estimation of iodine. يعني إنه in this type of titration the iodine is produced when unoxidizing analyte or is produced when unoxidizing agent is made to react with excess of the potassium iodide. بعدين هذا الأوكسيدايزنج agent oxidized I- يأكسد المن إلى iodine. أوكي يعطيني الفري iodine. And then this free iodine is titrated with the standard solution اللي هو أيضا sodium thiosulfate solution أو hypo solution. Okay, and then this is the difference between iodometry and iodimetry. بما معنى إنه بالأيودومتري إنه الأيودومتري هو direct titration of iodine of the liberated iodine or produced iodine from the effect of the oxidizing agent. Okay, and this type of iodometry titration يعني involves two types of reaction. Oh, why it is indirect titration? Because there are two types of reactions. اللي هي شنو هي؟ reaction of analyte plus I- plus الأيودايد حتى يعطيني شنو؟ يعطيني الأيودين يتحرر من التفاعل هذا مثلا مع البوتاسيوم أيودايد مع الأنالايت أي مادة أريد أني أحدد ال determination of strength أو concentration of this compound أو مسمى خلينا نقول اللي هو unknown concentration إله بلس مثلا بوتاسيوم أيودايد كأوكسيدايزنج agent راح يحرر لي شنو هو الأيودين. This iodine is then titrated with a standard solution اللي هو thiosulfate اللي هو قلنا معلومة التركيز راح يكون لي شنو؟ راح يعطيني a product. إذن معناه إيش؟ معناه إنه two
types of reaction يتضمن الأيودومتري، لذلك يسمى أو يعرف ب indirect estimation أو indirect titration. Indirect titration type. So as application of redox titration, is the assay of copper sulphate CuSO4.5H20. So we begin with take some introduction or some information about the copper sulphate. Copper sulphate is a chemical compound with a chemical formula اللي هي CuSO4. It is a salt, and this salt is present in as a series of compounds that differ in the degree of hydration. Okay. فالcommonly salt present in nature اللي هو على شكل hydrated form اللي هي pentahydrated form اللي هي CuSO4.5H20. It present as blue vitriol على شكل compound bright crystals or powder with a molecular weight 249.7. زين. How it can be prepared? Copper sulphate prepared by dissolving copper in copper metal طبعا in hot sulfuric acid and in presence of oxygen or air to form copper sulphate plus H2O. Copper sulphate as salt and H2O. How it can be assayed or how it can be determined. The assay of copper sulphate pentahydrated form is based on iodometric titration اللي هو نوع من أنواع redox titration that it is based on redox. لأن عرفنا في الأستاذ السابق أنه assay of copper sulphate is based on the iodometric titration. So what is the aim of this experiment or this assay? Is to determine the amount of given copper sulphate solution by titrating against 0.1 normal sodium thiosulfate or hypo solution. So the sodium thiosulfate is used as a standard solution to determine the copper amount of the copper sulphate solution. So what is the principle for assay of copper sulphate? قلنا إنه official principle or official titration method اللي هي iodometric titration. The principle man this iodometric titration is the copper sulphate is treated with excess of potassium iodide, which lead to form cupric iodide is then dissociate to cuprous iodide. So the cupric iodide is dissociated to cuprous iodide because cupric iodide is unstable and it is easily dissociated to give the cuprous iodide. And with liberation of iodine إذا راح يتحرر عندي الأيودين. So هذا الرياكشن راح نعتبره reversible reaction بسبب شنو؟ إنه الكبريك iodide is unstable. And بالإضافة إلى instability of cupric iodide is insoluble but cuprous iodide is slightly soluble. زين. هسه تحول الكبريك iodide إلى cuprous iodide وتحرر الأيودين. هاي بالخطوات الأولى من التفاعل. The liberated iodine is what? Is titrated with a sodium thiosulfate solution using starch as indicator. إذا التايتريشن سيكون بين liberated iodine المتحرر ويا من مع standard solution of Na2S2O3 in the presence of indicator اللي هو الستارش. إذا لهنا هسه لهنا راح نفهم إنه this titration is the iodometric titration. بين لأنه عندي شنو عندي؟ هنا الأيودين is not free iodine وإنما هو is liberated or produced by the reaction of analyte with potassium iodide. So then نتفاعل عندي هنا titration of a liberated iodine with sodium sulfate. شنو اللي حدث؟ اللي حدث إنه الأيودين oxidize sodium thiosulfate. إذا الأيودين اشتغل كoxidizing agent
تراكت أو oxidized Na2S2O3 حولها علما إلى صوديوم تتراثايونات Na2S4O6 and بما أنه الأيودين oxidized sodium thiosulfate, so الأيودين is what is reduced, is reduced to sodium iodide. So هنا راح يصير عندي أيضا reducing and oxidizing agent. Iodine is oxidizing agent to sodium thiosulfate, and the sodium thiosulfate is reducing agent to iodine to get a sodium iodide. So by equations نشوف إنه عندي CuSO4 chemical compound الموجود عندي plus excess of potassium iodide راح يعطيني شو راح يعطيني cupric iodide plus K2SO4. احنا قلنا الكبريك iodide is unstable, so it decomposes to give what? To give cuprous iodide with liberation of iodine. Okay, and this is reaction is reversible reaction, يعني ممكن انه يرجع يتكون شنو الكبريك iodide. زين، اجي هنا التفاعل شنو اللي دا يصير ما بين البوتاسيوم ايودايد and الكبر سلفيت، وشون تحرر الايودين بالاخير. التفاعل هنا هو redox reaction، يعني دا يصير oxidation-reduction reaction ما بين الايودايد او ما بين البوتاسيوم ايودايد and CuSO4. so الCu هنا عندي الكبر ايون، اذا ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه reduction reaction، يكتسب الكترون حتى يتحول علما الى كبرس ايون، او يتحول خلينا نقول الى Cu+1. زين، حسب المعادلة انه بعد موازنتها راح نحتاج علما الى 2 مول of CuSO4 تدخل بالتفاعل. so اذا تضرب المعادلة في 2 راح يطلع لي شنو 2Cu plus 2 plus 2 الكترون راح تعطيني 2Cu plus 1، 2 مول من Cu plus 1. اوكي، اذا التفاعل هنا للCu هو كان reduction reaction. البوتاسيوم ايودايد دخلت oxidation reaction. so 2 iodide 2 مول من الايودايد ايون راح يصير بيها oxidation، تفقد 2 الكترون to form free iodine. اوكي، وخرة طلع لي برا، اريد اسجل. يا راح يتكسر الباب. إنه الخطوة الأخيرة هي عبارة عن titration of liberated iodine with sodium thiosulfate. فإذا عبرت عنها بالمعادلة هنشوف إنه 2 مول من Na2S2O3 تتفاعل مع I2 مع الأيودين حتى تعطيني شنو قلنا الصوديوم تترا ثايونات بلس شنو صوديوم ايودايد. زين، by ionic equation الأيودين احنا ايش قلنا is oxidized sodium thiosulfate، معناه انه الايودين زائد 2 مول من S2O3 minus 2 plus 2 الكترون اللي هي راح يكتسبها الايودين، راح يعطيني شنو؟ راح يعطيني S4O6 minus 2. ليش؟ لانه الايودين is oxidized الصوديوم thiosulfate to give the tetrathionate ion plus شنو؟ plus الصوديوم. so how the titration or assay of copper sulfate is proceed is أو the procedure is begin with أولا اللي هي خلينا نقول تمثل A pipette a known volume of solution of copper sulfate أو cupric ion into a conical flask، أو إنه آخذ كمية من الكبر سلفيت ونذوبها بمن distilled water.
هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إنه نضيف potassium iodide. إذا excess of potassium iodide solution for liberation of iodine with concentrated solution of hydrochloric acid. راح يصير بالتفاعل إنه الكبر أو الكبريك ion is reduced to cuprous and the half of the iodine, إذا half of the iodide ion are oxidized to iodine. أوكي؟ يعني اللي راح يشتغل هو إنه أو اللي راح يصير إنه الكبريك الكبرس iodide راح يتكون نتيجة reduction of the cupric iodide and then the iodide ion are oxidized to iodine. نص الأيودايد راح يتأكسد إلى iodine. Begin the titration with a standard solution of Na2H2O3 sodium thiosulfate until the solution lighten. يعني شوف هنا لونه براون، هنا راح يصير براون جراي، يعني راح يخف اللون مالته وما نضيف أكثر منها، يعني ما نضيف كمية كبيرة. شو راح يصير؟ the iodine is reduced back to iodide ion. يعني هنا بهاي الخطوة من نبدي titration with sodium thiosulfate راح يصير إنه الأيودين liberated iodine راح يرجع يصير له reduction، يختزل إلى iodide ion حسب المعادلة 2s2o3 minus 2 plus iodine. يعني هسه هنا يصير معادلة إنه titration standard solution sodium thiosulfate مع liberated iodine راح يعطيني التتراثيونات ion plus شنو iodide ion، يرجع يتكون الايودايد بفعل الريدكشن. الخطوة اللي بعدها انه ايش راح نضيف الستارش انديكيتور. اوكي، starch solution او starch indicator is added near the end point. عندما نقترب من الاند بوينت راح نضيف شنو الستارش. فإضافة الستارش راح يتلون المحلول، راح يتحول لون المحلول إلى dark blue coloration. ليش؟ بالدلالة على وجود الأيودين. إذا دلالة على وجود الأيودين أو due to the presence of iodine يصير ال color of solution is blue, dark blue. The final step هي شنو هي إنه نرجع نكمل titration with sodium thiosulfate, okay, by dropwise until the blue color disappear at the end point. يعني ايش راح يتكون عندي؟ راح يتكون عندي ال off white precipitate. إذا يتكون off white precipitate وهو هذا أعتبره ال end point أو مع ال off reaction أو ليش يظهر هذا ال off white precipitate؟ because at all iodine has reacted with sodium thiosulfate. وراها قلنا نوقف stop the titration and record the volume to obtain the amount of copper sulfate that titrated against sodium thiosulfate. In calculations to find the amount of copper sulfate by titrating against sodium thiosulfate, we have two parts. البارت الأول راح أجد فيه عدد الغرامات of copper sulfate in given solution. يعني أجد weight of copper sulfate in given solution. راح نعتبر إنه 1000 مليلتر of 0.1 normal Na2S2O3 give أو equivalent to 249.7 جرام of copper. نقدر نقول in standard case إنه كل 1 mol of 0.1 normal Na2S2O3 solution is equivalent يعني to 0.02497 جرام of copper. يعني كل مول من ال non concentration of standard solution تكافئ كذا جرام من المادة اللي من التايتريت، من المادة اللي أريد شنو نسوي لها نجد الكونستريشن مالتها أو نجد الكمية مالتها in given solution. So
الويت اوف كوبر سلفيت يساوي فوليوم اوف تايتريشن، اجي اعوض انه الفوليوم اوف تايتريشن ايش قد طلع لي من البيوريت في 0.02497 جرام، اللي هو يمثل هنا 249.7 تمثل الموليكولار ويت اوف كوبر سلفيت. هذه طريقة. الطريقة الثانية انه اقول بما انه حسب المعادلة عندي 2 مول من Na2S2O3 يكافئ 2 مول او تفاعل مع 2 مول من CuSO4 من الكبر سلفيت. إذا اجي اعوض يعني at equivalence point راح يكون N1V1 للستاندرد solution يساوي N2V2 for the copper sulfate. إذا راح يكون عندي 2 مول من 0.1 normal من الستاندرد solution الصوديوم ثيوسلفيت في الفوليوم اوف تايتريشن قد نزل مسحها يساوي 2 في ويت على الايكويفالنت ويت في 1000. هذا يمثل الجزء مالت الكبر سلفيت. زين، هاي المعادلة أقدر أقسمها على اليمن على 2. أوكي، فبالتالي راح نحصل على اليمن بقسمتها على 2 أقدر أحصل على اليمن على الويت أوف كبر سلفيت الموجود وين in given solution أو that titrated with أو reacted with. So إذا بدنا نحسب ال amount of copper in the given solution حسب المعادلة by ionic equation قلنا إنه الكبر سلفيت 2 مول من الكبر أيون يكافئ الأيودين 1 مول من الأيودين ويكافئ 2 مول من S2O3 minus 2. راح يصير عندي شنو reduction اللي هو راح يعني يصير عندنا 2 الكترون سوف تكتسب. زين، إذا أجينا الطريقة الأولى إنه كل 1000 مول من 0.1 normal Na2S2O3 صوديوم ثيوسلفيت solution يكافئ 63.5 جرام of copper. يعني هذا يساوي 63.5 هي عبارة عن equivalent weight of copper. إذا 1 مول كل مول معناها إذا بسطنا أكثر كل مول من الستاندرد solution من 0.1 normal of standard solution تكافئ 0.0635 جرام of copper. So weight of copper ايش راح يساوي؟ راح يساوي الفوليوم of titration في منو؟ volume of titration في 0.0635 جرام من الكبر، وأطلع بعدين من الفوليوم اوف تايتريشن للسحاحة أضربه في هذا الرقم اللي هو يمثل الكيميكال فاكتورز أو الكيميكال فاكتور. أطلع إيش قد الجرامز أوف أو كمية الكبر الموجودة وين in given solution. الطريقة الثانية هي الطريقة الأخ اللي هي نقول equivalent weight of copper plus 2 إيش راح يساوي؟ نقول إنه equivalent weight of copper بناء التكافؤ will be 1/2 of twice. إذا إيش راح يكون 1/2 of twice of equivalent weight، يعني مرتين من equivalent weight. ليش؟ لأنه الرياكشن راح يتضمن 2 electrons per 2 mole of copper 2. then 2 electron هاي قلناها 2 electron لكل 2 mole of what 2 mole of copper plus 2. okay. so إذا راح يصير ال equivalent weight 2 في 63.5 على 2 وهو حيطلع 63.5. إذا أجي أطبق إنه at equivalence point راح يصير النورمال في الفوليوم مال standard solution يساوي weight على equivalent weight في 1000. أوكي. إذن 0.1 في الفوليوم 0.1 في الفوليوم of titration يساوي weight على 63.5 في 1000. راح أطلع من عنده هنا بالأخير ال weight of copper. إذن ال weight of copper الموجود وين؟ إذن ال of copper in the given solution by titrating with منو؟ with sodium thiosulfate. So بالنهاية حققنا ال aim of this experiment اللي هو determine the amount of copper and copper sulfate in given solution
by titration against the 0.1 normal sodium thiosulfate. And this assay or this determination is based on redox titration من النوع الايودومتريك titration and using the starch as indicator. At the end of this lab, thank you very much for your attention.